Singapore city-state located at the southern tip of the Malay Peninsula, about 85 miles 137 kilometers north of the equator. It consists of the diamond-shaped Singapore Island and some 60 small islets. The main island occupies all but about 18 square miles of this combined area. The main island is separated from peninsular Malaysia to the north by Johor Strait, a narrow channel crossed by a road and rail causeway that is more than half a mile long. The southern limits of the state run through Singapore Strait, where outliers of the Riau Lingga archipelago, which forms a part of Indonesia, extend to within 10 miles of the main island. Singapore is the largest port in Southeast Asia and one of the busiest in the world. It owes its growth and prosperity to its focal position at the southern extremity of the Malay Peninsula, where it dominates the Strait of Malacca, which connects the Indian Ocean to the South China Sea. Once a British colony and now a member of the Commonwealth, Singapore first joined the Federation of Malaysia on its formation in 1963 but seceded to become an independent state on August 9, 1965. Nearly two-thirds of the main island is less than 50 feet 15 meters above sea level. Timah Hill, the highest summit, has an elevation of only 531 feet 162 meters with other peaks, such as Panjang and Mandai Hills. It forms a block of rugged terrain in the center of the island. To the west and south are lower scarps with marked northwest-southeast trends, such as Mount Faber. The eastern part of the island is a low plateau cut by erosion into an intricate pattern of hills and valleys. These physical units reflect their geologic foundations. The central hills are formed from granite rocks, the scarp lands from highly folded and faulted sedimentary rocks, and the eastern plateau from uncompacted sands and gravels. A dense network of short streams drains the island, but floods are locally severe because the streams have low gradients and because of excessive water runoff from cleared land. Many streams, especially those draining northward, have broad mangrove-fringed estuaries that extend far inland. None of the soils is even reasonably fertile, but those derived from the granites tend to be better than most. Soils developed from the sedimentary rocks are variable, but many contain hard pans, compacted layers that restrict plant roots and impede soil drainage. The soils of eastern Singapore are extremely infertile. All have suffered extensive degradation through erosion as a result of generations of careless human exploitation. Singapore is in the equatorial monsoon region of Southeast Asia, and its climate is characterized by uniformly high temperatures and nearly constant precipitation throughout the year. The average monthly temperature varies from about 81 degrees Fahrenheit 27 degrees Celsius in June to 77 degrees Fahrenheit 25 degrees Celsius in January. The daily range is somewhat greater, averaging about 13 degrees Fahrenheit 7 degrees Celsius. Singapore's maritime location and constant humidity, however, keep maximum temperatures relatively moderate. The highest temperature ever recorded was only 97 degrees Fahrenheit 36 degrees Celsius. The seasons are defined by the relative incidence of rainfall, which, in turn, is determined by the movements of the monsoon air masses. The wettest and windiest period it is during the northeast monsoon, November to March, with rainfall reaching an average monthly high of more than 10 inches 250 millimeters in December. Conversely, the period of the least amount of rainfall and the lightest winds is during the southwest monsoon, May to September, with rainfall dropping to a monthly low of less than 7 inches in July. April and October are intermonsoonal periods characterized by sluggish air movements and intense afternoon showers and thunderstorms. Altogether, Singapore's precipitation averages about 95 inches annually, and rain falls somewhere on the island every day of the year. Little remains of the original vegetation or animal life, except for a few thousand acres of evergreen rainforest preserved around catchment areas. Some mangrove vegetation survives in the Kranji area on the northwest side of the island, but elsewhere tracts of scrub or kogon grass, called lalang locally, are common. Many exotic plants have been introduced for ornamental use.
The largest native animals are the long-tailed macaque, an Asian species of monkey, the slow loris, a large-eyed tailless nocturnal lemur, and the scaly anteater. Birds are numerous, especially those like the Indian myna bird, the Brahmini kite, a kite with reddish-brown plumage and a white head and breast, and the house swallow that have adapted to a symbiotic relationship with humans. Reptiles, such as cobras and lizards, also are common. Fringing coral reefs with their associated fish and wildlife occur around many parts of the coast. The city of Singapore is situated in the southern portion of the main island. Over time, urbanization has blurred the differences between city and country. Singapore, thành phố nhà nước nằm ở mũi phía nam của bán đảo Mã Lai, khoảng 85 dặm 137 km về phía bắc của đường xích đạo. Nó bao gồm đảo Singapore hình kim cương và khoảng 60 đảo nhỏ. Đảo chính chiếm tất cả ngoại trừ khoảng 18 dặm vuông của khu vực kết hợp này. Hòn đảo chính được ngăn cách với bán đảo Malaysia về phía bắc bởi eo biển Johor. Một kênh hẹp được cắt ngang bởi đường bộ và đường sắt dài hơn nửa dặm. Các giới hạn phía nam của chạy băng qua Singapore Strait, nơi giá trị ngoại biên của Rio Lingga, quần đảo mà tạo thành một phần của Indonesia, kéo dài trong vòng 10 dặm của đảo chính. Singapore là cảng lớn nhất Đông Nam Á và là một trong những cảng sầm uất nhất thế giới. Nó có được sự phát triển và thịnh vượng nhờ vào vị trí trọng tâm của nó ở cực nam của bán đảo Mã Lai, nơi nó thống trị eo biển Malacca, nối Ấn Độ Dương với Biển Đông, từng là thuộc địa của Anh và hiện là thành viên của khối thịnh vượng chung. Singapore lần đầu tiên gia nhập Liên bang Malaysia khi được thành lập vào năm 1963 nhưng ly khai để trở thành một quốc gia độc lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965. Gần 2/3 hòn đảo chính cao hơn mực nước biển chưa đầy 50 feet 15 mét. Đồi Thima, đỉnh núi cao nhất, có độ cao chỉ 531 feet 162 mét với các đỉnh núi khác, chẳng hạn như đồi Panjang và đồi Mandai. Nó tạo thành một khối địa hình hiểm trở ở trung tâm hòn đảo. Ở phía tây và nam là các vết sẹo thấp hơn với xu hướng tây bắc đông nam rõ rệt, chẳng hạn như núi Faber. Phần phía đông của hòn đảo là một cao nguyên thấp bị xói mòn bởi sự xói mòn thành một mô hình phức tạp của những ngọn đồi và thung lũng. Các đơn vị vật chất này phản ánh nền tảng địa chất của chúng. Các ngọn đồi trung tâm được hình thành từ đá granite, các vùng đất liền sẹo từ các đá trầm tích đứt gãy và uốn nếp cao, và cao nguyên phía đông từ cát và sỏi không nén, một mạng lưới dày đặc các con suối ngắn thoát nước trên đảo. Nhưng lũ lụt nghiêm trọng cục bộ do các con suối có độ dốc thấp và do lượng nước chảy tràn quá nhiều từ vùng đất đã khai thông. Nhiều con suối, đặc biệt là những con suối chảy về phía bắc, có những cửa sông rộng lớn với dải rừng ngập mặn kéo dài vào đất liền. Không có loại đất nào thậm chí là màu mỡ hợp lý, nhưng những loại đất có nguồn gốc từ đá granite có xu hướng tốt hơn hầu hết. Đất phát triển từ đá trầm tích rất đa dạng, nhưng nhiều loại có chứa các lớp cứng, các lớp nén chặt hạn chế rễ cây và cản trở thoát nước của đất. Đất ở phía đông Singapore cực kỳ bạc màu. Tất cả đã bị xuống cấp sâu rộng do xói mòn do hậu quả của nhiều thế hệ con người khai thác bất cẩn. Singapore nằm trong khu vực gió mùa xích đạo của Đông Nam Á, và khí hậu của nó được đặc trưng bởi nhiệt độ cao đồng đều và lượng mưa gần như không đổi quanh năm. Nhiệt độ trung bình hàng tháng thay đổi từ khoảng 81 độ F 27 độ C vào tháng 6 đến 77 độ F 25 độ C vào tháng Giêng. Phạm vi hàng ngày có phần lớn hơn, trung bình khoảng 13 độ F 7 độ C. Tuy nhiên, vị trí hàng hải và độ ẩm không đổi của Singapore giữ cho nhiệt độ tối đa tương đối vừa phải. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chỉ là 97 độ F 36 độ C. Các mùa được xác định bởi tỷ lệ tương đối của lượng mưa, đến lượt nó được xác định bởi chuyển động của các khối khí gió mùa. Thời kỳ ẩm ướt nhất và nhiều gió nhất là trong đợt gió mùa đông bắc tháng 11 tháng 3, với lượng mưa đạt mức cao trung bình hàng tháng hơn 10 inch 250 mm vào tháng 12. Ngược lại,
Thời kỳ có lượng mưa ít nhất và gió nhẹ nhất là trong đợt gió mùa Tây Nam tháng 5 tháng 9, với lượng mưa giảm xuống mức thấp hàng tháng dưới 7 inch vào tháng 7. Tháng 4 và tháng 10 là thời kỳ giao mùa, đặc trưng bởi chuyển động không khí chậm chạp và những cơn mưa rào và dông mạnh vào buổi chiều. Nhìn chung, lượng mưa ở Singapore trung bình khoảng 95 inch hàng năm và mưa rơi ở đâu đó trên đảo mỗi ngày trong năm, phần còn lại rất ít của thảm thực vật hoặc đời sống động vật nguyên thủy. Ngoại trừ vài nghìn mẫu rừng mưa thường xanh được bảo tồn xung quanh các khu vực lưu vực, một số thảm thực vật ngập mặn còn tồn tại ở khu vực Kranji ở phía tây bắc của hòn đảo. Nhưng ở những nơi khác thì phổ biến là bụi cây bụi hoặc cỏ câu gần, địa phương gọi là la lang. Nhiều loài cây lạ đã được đưa vào trồng làm cành. Các loài động vật bản địa lớn nhất là khỉ đuôi dài, một loài khỉ châu Á cu li chậm, một loài vượn cáo không đuôi mắt to về đêm, và thú ăn kiến có vảy. Các loài chim có rất nhiều. Các loài bò sát, chẳng hạn như rắn hổ mang và thằn lằn, cũng rất phổ biến. Các rạn san hô bao quanh với cá và động vật hoang dã liên quan của chúng xảy ra xung quanh nhiều nơi của bờ biển. Đặc biệt là những loài như chim Myna Ấn Độ, diều Brahmani, một loại diều có bộ lông màu nâu đỏ, đầu và ngực màu trắng, và loài én nhà đã thích nghi với mối quan hệ cộng sinh với con người. Just where I